ઓકે, આપણે એપિસોડ 2 ચાલુ કરીએ છીએ. હેલ્થ વેલ્થ ની વાત કરીએ. આજે મારી સાથે છે જ્યોતિબેન શાહ, આપણા ટ્રાન્સલેટર, અને બંસીબેન શાહ. લાસ્ટ ટાઈમ બંસીબેન મધર ની વાત કરી રહ્યા હતા. એમનું કેન્સરનું ડાયગ્નોસિસ થયું હતું અને હવે આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. તો બંસી, ડાયગ્નોસિસ થયું પછી તમને કેવું લાગ્યું હતું? So I felt very uncertain. The uncertainty of that diagnosis was extremely difficult to bear. Just not having had dealt with, I mean, my son, like Neeraj and his dad, right? We went through that for years. But having it happen to me was really difficult to to listen to when it actually happened, when the CAT scans came back and the nurse said, this is what it is, this is what it was. Like I don't think I slept for like 3 days. જ્યોતિબેન થોડું ટ્રાન્સલેટ કરો. so જ્યારે ખબર પડી કે શું ડાયગ્નોસિસ સાંભળ્યો, તો ઇવન ધો બંસરીના સસરાની જોડે એણે આવો પહેલા એક્સપિરિયન્સ કરી લીધો હતો થોડા વર્ષો પહેલા જ, અને લાંબા સમય સુધી. તો પણ જ્યારે મમ્મીના વિશે સાંભળવા મળ્યું કે મમ્મીને ખરેખર કેન્સર જ છે, તો બંસરી કહે છે કે એકદમ એ શોકમાં આવી ગઈ હતી અને 3-4 દિવસ સુધી ઊંઘી જ નથી શકી. ઇટ વોઝ એમ કે બહુ જ એના માટે મુશ્કેલ હતું માનવાનું કે આવું હોઈ શકે મમ્મીને. Yeah, I mean, my mom was such a strong person and she took care of herself, in terms of all of the Ayurvedic and the ukado in the morning and, all the vegetables. She would tell me to stop eating chips and eat more fruits and vegetables and all of that. So cancer just wasn't in my, like in my thoughts. The whole, like, I don't know, 4 months that we were going through her pain and everything. So as a lay person, not in the medical field, just knowing what I know, and every time anybody, or when I went to my PC and they would ask, oh, hey, do you have any like issues, it was always just like a straight line, right? Like no, everything's great. But my husband does. It was just always such a, I always felt so proud of that my parents were so healthy and so good, and I was good, right? So it was it was really hard to hear. And that was the hospital visit at Pascack, and at that point they said they couldn't do anything more for her there. She needed to be transferred to Hackensack. So મમ્મીને જ્યારે ડાયગ્નોઝ થયું ત્યારે બંસરી કહે છે કેમ એના માટે આટલું બધું માનવા માટે મુશ્કેલ હતું, કારણ કે બંનેનું, એના પેરેન્ટ્સ બંનેનું એકદમ સાત્વિક ખોરાક હતો. કાયમ એ લોકો એકદમ રેગ્યુલર હતા બધા માટે. આયુર્વેદની દવાઓ લે, સવારે ઉકાળો પીવે, ખાવાનું નિયમિત હોય બધું, અને બંને જણાનો આમ ડોક્ટરનો રિપોર્ટ બધો સારો જ આવતો હતો. અને કાયમ એની મમ્મી એને ટોક્યા કરે કે તું આ બધું ગમે તેવું ખાઈશ નહીં, સારું વધારે ફળ ખા અને શાકભાજી ખા તો તારું સારું રહે શરીર. તો જ્યારે એને ખબર પડી કે મમ્મીને કેન્સર છે, તો એ માનવામાં આવે જ નહીં, કારણ કે આટલી સરસ એમ કે મમ્મી પોતાની જાતની કાળજી લે છે, તો કેવી રીતના આ વસ્તુ એને આવી શકે. અને પછી જે હોસ્પિટલમાં એ લોકો લઈ ગયા હતા, નાની હોસ્પિટલ હતી એ, અને એ હોસ્પિટલ વાળાએ કહ્યું કે અમારાથી અહીંયા કશું જ નહીં થાય, અને મમ્મીને તમારે મોટી હોસ્પિટલમાં, જે સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ છે કેન્સર માટે, ત્યાં જ લઈ જવા પડશે. તો મમ્મીને ત્યાં ટ્રાન્સફર કર્યા એ લોકોએ. ના, એ સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ જ હતી, પણ એ ટાઈમ એ એડમિશનની અંદર બધું ટ્રીટમેન્ટ એ ટાઈમે ચાલુ ના કરાત. You see what I'm saying? Yeah, okay. Pascack wasn't a specialty hospital. It's a very small hospital, I believe, right? It's small. They have a good emergency room,
but it's very small. And it's very close to us here. And they were coming to, the reason I told them to go there is because that day they were coming to our house here in Emerson to tell us, or not to tell us, but like, to show us the lesions and the dermatology report and all of that. And they were like, this is emergency, and saying, the dermatologist saying, go to the hospital, go to the hospital. And I was working right here at our remote office. So I had said, don't go to our house. Okay. I'm not home. Neeraj isn't home. Go straight to the hospital. If the doctor told you to go to the hospital, go to the hospital. And they didn't want to go to the hospital. So then, and they didn't really listen to me. So I had Neeraj call them. And I told him, this is what the doctor said. This is what's happening. They don't want to go to the hospital. So he got on the phone with them. He told them to go to the hospital. So they were very close to here. And so they went to this hospital here instead of going straight to Hackensack and eat. At that time, we didn't know it was we didn't know, right? It was and you know about that, like the bacteria. And then, the whole Google search began on the bacteria and this and that and all that stuff. But no, like we didn't know what it was at the time. And that's why I was like, just go here, because they have a really good emergency room. There's no wait, right? There's just zero wait. You go straight and you see, you can see an NP/PA right away. You can see a doctor right away. Just go to the emergency room. So that's why they were here. But Pascack is pretty small. I thought she went to Hackensack to begin with. No, she was in Pascack. Yeah. Oh, okay. So તો મમ્મીને કેમ લઈ ગયા એમ કે નજીકની હોસ્પિટલમાં, કારણ કે ડોક્ટર પાસે ખરેખર ગયા હતા એમની ચામડી માટે, ચામડીના સ્પેશિયાલિસ્ટ માટે, કારણ કે એમને શરીર પર ગુમડા થયા હતા, ચાંદા પડ્યા હતા. એ બધા જે ચાંદા પડ્યા હતા અને બધું અંદર ફોદાઈ ગયું હતું, એટલા માટે એ લોકો ડર્મેટોલોજીસ્ટ પાસે ગયા હતા. અને એમણે કહ્યું ખાસ એ વખતે કે અત્યારે તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ, કારણ કે આમાં બધું ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે, બધું પાકી ગયું છે અંદર, એટલે તમારે ડોક્ટર પાસે જવું જ પડશે અત્યારે. તો એ વખતે એ લોકો બંસરીને ત્યાં આવવાના હતા, તૈયાર થયા હતા, એટલે એ લોકોને જવું નતું ડોક્ટર પાસે. એટલે પછી બંસરીને ફોન કરે છે કે ડોક્ટર તો કહે છે કે દવાખાને જાઓ, પણ અમે ત્યાં આવીએ છીએ બતાવવા માટે આ બધા રિપોર્ટ્સ લઈને. તો બંસરી કહ્યું કે ના, અહીંયા ના આવશો. અને પછી એનું માન્યા નહીં, એટલે પછી બંસીના હસબન્ડ નીરજે એમને ફોન કરીને એમને મનાવ્યા કે તમારે ડોક્ટર પાસે જવું જ પડશે અત્યારે, અને તમે ત્યાં પહોંચી જાઓ ડોક્ટર પાસે, એટલે તમને કશુંક ઈલાજ ખબર પડે આગળ શું કરવાનું. સો નીરજે એમને કન્વિન્સ કર્યા, અને લોકો ત્યાં આગળ નાની હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા. અને જે બેક્ટેરિયા ગ્રો થયા હતા એ જે નોર્મલ સ્કિનમાં હોય છે એ બેક્ટેરિયા નતા, જે અંદર તમારા આંતરડા અને એની અંદર હોય બેક્ટેરિયા એ ગ્રો થયા હતા. એટલા માટે ઇમરજન્સી હતા કે આ બેક્ટેરિયા અંદરથી અહીંયા કેવી રીતે આવ્યા. સો જે નોર્મલ શરીરમાં ચામડી ઉપર જે બેક્ટેરિયા રહેતા હોય એ જંતુઓ નતા, પણ જે જંતુઓ આપણા આંતરડામાં આપણને મદદ કરે આપણો ખોરાક પચાવવા માટે, એ બધા બેક્ટેરિયા જે હોય એ બધા આ એમની ઇન્ફેક્શન, ચાંદાના ચામડીની અંદર બધું ઇન્ફેક્શન કરી રહ્યા હતા. એટલે ખાસ એ લોકોને અર્જન્ટલી ડોક્ટર પાસે જવાની, ઇમરજન્સીમાં જવાની જરૂર હતી. And so they said it was most likely, they pulled me aside. They said it was most likely related to cancer. There was a very nice, like, Gujarati PA there, who's very nice to my parents and explained some of the stuff to them. Even then, they like refused to believe it. Like, well, it's cancer. We don't have cancer. Can't be that. There's no way we do all this stuff, right? No way. And then even then, my mom was like, take me home, get me out of here. Take me home, get me out of here. I went home and just Googled everything about all this different bacteria and all of that, because that's what we do as lay persons.
make that known. And she was admitted to Hackensack that night. We went into the emergency room. The emergency room was absolutely awful. And again, this is when we knew that, kind of knew what was going on. The reports had come back. I viewed them in the morning, and I just saw everything that was going on. Dr. Dushyant also came that morning. But the emergency room was such that all of the sounds, the noises, I mean, it was awful. It was, even I couldn't stand being in the emergency room. So then, knowing what I know now, and how she had the lesions on her head, and how deep they were, and just thinking about the sounds that she suffered through, it's really painful to think about that and how much she suffered. And it was just like, she was just, and like, we didn't know. And then once we got up to a better room, and it wasn't even that much better, but in that room, they finally like taped everything up. They didn't even tape it up properly. Jayshree actually came, who I think you guys know, Jayshree Sharma, right? So she had come one day, and I was there. I think it was like the second day that she was in Hackensack. And like, I knew Jayshree, right? We were okay. But Jayshree was the one. She's an RN in Connecticut. And she was like, these bandages aren't on the head correctly. Like, Bansi, come help me. So I was like, oh, what do you mean? And she was like, yeah, like, look how deep this is. And I'm like easily grossed out, and I'm like, what do you mean? And then she shows it to me, and she shows me like some of the tissue that was exposed. She's like, we need to cover this up right away, because whatever is like, she can hear and feel everything. So we like took her hair and we covered everything up, right, like very tightly, very good. She took so much time and care into it. And then I like that, my mom felt so good that day. So good. She cleaned everything out with solution and like cleaned it. None of them, she had been there for 2 days. None of the nurses had done that. This like, other person comes in. So my other thing is that I just don't think hospitals really, I mean, maybe you have a different experience with this, but it was like, oh, okay, another old person coming in. They have all these symptoms. They had already diagnosed her with this. They're just like, whatever, and they're so busy. And every time I went to see my mom, it's like, nobody's been here. I have to pee. I have nobody. And the other lady, her little partner that was there, would complain about the same things, that nobody's been in to see us. And the other lady would ask me to help her. Like, I'm trying to help, I'm trying to help myself over here. But it was just, and then after Jayshree had come, we finally, oh my gosh, we have to tape these wounds, like these crazy wounds that were in her head that were so big and so bad. And that's when I realized that all of these, and before before we sealed the wounds, she had gone in for, and I'm like forgetting what it's called now. Not like when they do the scan for, is it not the CAT scan, but when it makes the noise. MRI. The MRI. MRI. So CT scan. she MRI. complained about the MRI so much. She was like, oh my God, this MRI just hurt me so much. It hurt. I cannot do that again. I cannot do it again. And then I'm like, talking to people, I'm Googling, like, is an MRI supposed to hurt this bad? Why does it hurt this bad? Why does it hurt this bad? And then, of course, after we realized that, no, her whole head needs to be bandaged properly, it was like, okay, that sort of makes sense, because she could hear everything, every little noise, every little penny, somebody's talking too loud, anything, she was able to hear it. And that had started, those deeper wounds had probably started in early September. Translate karo. So
from the time that she came in the ER at Hackensack, it was very busy. Oh, Hackensack. I'll be right with you. Okay? Go in your room. હેકેન્સેકમાં આવ્યા ત્યારે બહુ જ ત્યાં આગળ હોસ્પિટલ સરસ, પણ ત્યાં બહુ જ બિઝી હતા એ લોકો, એટલે એમને મદદ કરવા માટે બિલકુલ કોઈ અવેલેબલ જ નહોતું, ત્યાં કોઈને ફુરસદ જ નથી એમને ટાઈમ આપવાનો, એટલે ઇમરજન્સી રૂમમાં પહોંચ્યા પણ ત્યાં ઘણું જ રાહ જોઈ અને ત્યાં જ એમને રાખ્યા થોડો વખત, અને પછી જ્યારે રૂમમાં મૂક્યા ત્યારે પણ રૂમમાં મૂક્યા પછી કોઈ કાળજી નહોતું લેતું એમનું બરાબર. બંસરી એમને મદદ કરવી પડતી હતી, બાથરૂમ જવાનું હોય તો પણ એ લઈ જાય. અને ત્યારે કોઈ એમને મળવા માટે આવ્યું એમના સંબંધી સગામાંથી, એમનું નામ હતું જયશ્રી અને એ પોતે નર્સ હતા. અને એમણે જોયું કે ચંદ્રિકાબેનના માથામાં જે બધા ચાંદા પડ્યા છે અને ગુમડા થયા છે એ બધા એટલા ઊંડા ફદફદી ગયા હતા, અને એના લીધે એટલું બધું એમને કાનમાં દર્દ તો થતું હતું પણ એટલા સેન્સિટિવ થઈ ગયા બધું જાત જાતનું એમને સંભળાતું હતું, અને એના લીધે એમને બહુ જ દુખતું હતું અને કશું સહન નથી કરી શકતા, બહુ અવાજ એ સહન નથી કરી શકતા. તો એ જયશ્રીબેને એમને પાટાપિંડી બરાબર કર્યા ફરીથી, નવેસરથી જ બધું એમને આખું એમનું માથું એકદમ બેન્ડેજ કરી દીધું અને એમને સાફ કર્યું અને ફરી પાટો બાંધ્યો, એટલે એના લીધે એમને બહુ જ સારું લાગ્યું. અને બંસરી ત્યાં રહેતી હતી એમની સાથે, પણ એમને કોઈ મદદ કરવા માટે ત્યાં આગળ જલ્દી આવતું નહોતું. ઇવન બાજુવાળા એમના બેન એમની જોડે હતા એ પણ બંસરીની મદદ માંગતા હતા અવારનવાર, કારણ કે કોઈ ત્યાં એમને ધ્યાન નહોતું આપતું. સો બંસીનો એ પણ સવાલ હતો કે ખરેખર દરેક હોસ્પિટલમાં આવું જ હોય છે કે માણસ કોઈ નવું આવે પેશન્ટ અને જાણે કે એમને તો આવો ડાયગ્નોસિસ છે ને આટલું બધું ખરાબ છે ને ઉંમરવાળા છે ને કંઈ બહુ પોતાની જાતે બોલી નથી શકતા કે સમજાવી નથી શકતા, તો એ લોકો બેદરકાર કરે છે એમ કે પછી ખરેખર એ લોકોને ટાઈમ જ નથી ને માણસો જ નથી મદદ કરી શકે એવા. So એ પ્રશ્ન પણ ઊભો થયો છે બંસરીને. Yeah, so usually if it's a telemetry floor where they're doing continuous cardiac monitoring, or a medical floor, it sounds like she was on a medical floor, the ratio of nursing is one nurse to anywhere from 6 to 8 patients. And then when you go into a more critical area like step down, then you're going to have a ratio of one nurse to 4 patients. In the ICU, you have one nurse to 2 patients. So that's why, with the nursing shortage, the ratios have actually increased a lot. Sometimes they're seeing like 10 patients, which, to you and I doesn't sound like a lot, but when you have to do all the medications, all the treatments, do the vital signs, do all of those things every few hours, it becomes a lot because you have at least 8 patients for which you're doing it. So it's a common complaint when you are at that level of care that the nurses never come in to see them. They feel like the nurses never come in to see them, and the nurses are overstretched, because they have so many patients that they're having to take care of. So ખરેખર દરેક જગ્યાએ એવું છે જ કે નર્સોની બહુ જ અછત છે, અને જો એ લોકો મેડિકલ ફ્લોર પર હોય એ લોકોની સારવાર માટે એ લોકોને 6 થી 8 દર્દીઓનું સારવાર કરવી પડતી હોય છે નોર્મલ કેસમાં. પણ જો વધારે એનાથી સિરિયસ ફ્લોર પર હોય જ્યાં આગળ તો 4 કેવા રાઈટ, લગભગ 4 પેશન્ટનું હોય, અને જો ઇન્ટેન્સિવ કેર જેવા યુનિટમાં હોય તો દરેક નર્સને 2 જણાનું સારવાર કરવાની હોય છે. પણ અત્યારે એટલી બધી ચારે બાજુ નર્સોની બહુ જ ખોટ છે, અછત છે, એટલા માટે ઘણી જગ્યાએ મોટાભાગના હોસ્પિટલોમાં જેટલા ખરેખર હોવા જોઈએ એના કરતાં થોડા વધારે દર્દીઓની જ એ લોકોને સારવાર કરવાની હોય છે. એટલે એ લોકોની પાસે સમય હોતો જ નથી, અથવા હોય તો એકદમ ઓછો સમય દરેકને આપવાનો હોય છે. એટલે 8 કે 10 જણાનું ધ્યાન રાખવાનું એ લોકોના માટે બહુ જ મુશ્કેલ થઈ જતું હોય છે. એટલે એ વાત તો સાચી જ છે કે કદાચ એમની પાસે આવવાનો કોઈને ટાઈમ નહોતો અને જલ્દી એમને મળવા પણ આવતા નહોતા, જોવા પણ નહોતા આવતા, અને એ ખરેખર દરેક
દવાખાનામાં આ જ પ્રશ્ન છે મોટા ભાગનો. અને બીજું વસ્તુ એ કે જે ડોક્ટર તમારો ઓર્ડર કરે કે આ પેશન્ટ માટે આ કરવાનું છે એ જ નર્સથી કરાય. અને ડોક્ટર સારી રીતે બધું ઓર્ડર ના કરે તો પછી નર્સ બી એ સારી રીતે ના કરે. એટલે એ ટાઈમે કદાચ વૂન્ડ કે બી નહીં આવ્યા હોય અર્લી ઓન, કે શું જરૂર છે, કયું મેડિસિન ને કયું ડ્રેસિંગ ને બધું, અને પછી જે બધા સ્પેશિયલિસ્ટ છે એ જલ્દી ઓર્ડર નહીં કર્યું હોય તો એ બી આવી જાય કે ઓર્ડર ના હોય તો પછી નર્સ કશું ના કરે, વધારે ના કરે. ઓર્ડર હોય એ જ કરે. એટલે એમના કેસમાં એવું થયું જ હશે એવું લાગે છે, કારણ કે 2 દિવસ સુધી એ લોકોએ ખાલી સિમ્પલ બેન્ડેજ લગાવેલી હશે એમના ઉપર. ઇમરજન્સી રૂમમાં હતા. આઈ થિંક 2 દિવસ સુધી ઇમરજન્સી રૂમમાં જ હતા. એટલે રૂમ પણ નથી મળી એમને. એટલે રૂમનો પણ એ લોકોનો પ્રશ્ન હશે. હોસ્પિટલમાં એક રૂમ ખાલી નહીં હોય એમના માટે. ત્યાં સુધી એ લોકો ઇમરજન્સીમાં જ રાખ્યા એમને 2 દિવસ. અને ત્યાં આગળ કોઈ એમને સ્પેશિયલ ટીપ વાળો માણસ ડોક્ટર પણ મળવા નહીં આવ્યા હોય કોઈ, કારણ કે એ લોકોએ કદાચ એની ઓર્ડર પણ નહીં મૂક્યો હોય એવું લાગે છે. અને MRI is a big magnet. So when you do the MRI, it takes longer for the test to be done, on average at least 20 minutes for any test. And you have the constant noise of the magnet going. At the same time, તમારું જે માથું હોય એ બરાબર ઉપરથી ને અહીંયાથી સિક્યોર થઈ જાય. તમે હલન ચલન ના કરો અને પછી બધું MRI માં દેખાય. તમે જેટલું હલન ચલન કરો એટલું ઓછું દેખાય. એટલે એમનું બ્રેનની અંદર કશું સ્પ્રેડ થયું કે ના થયું એના માટે MRI કર્યું હતું. She was strapped down and she already had all the pain from all the wounds that she had. That's why it was even worse for her. સો એ MRI વખતે એમને દુખતું હતું એટલા માટે જ એવું લાગે છે, કારણ કે એમનું માથું ઓલરેડી એ લોકોએ સ્થિર રાખવા માટે એમને બાંધી દીધું હશે. અને એમને ઓલરેડી દુખતું હતું ને બધું, એમને ચારે બાજુ પેલું પ્રસરી ગયું હતું, બધા ચાંદા ને બધું, એના લીધે એમને ચચળતું હશે, દુખતું હશે, એટલે સહન નહીં કરી શક્યા હોય. અને ઓલરેડી MRI જેમ ડોક્ટર હિના કહે છે એમ MRI માં મોટા મોટા મેગ્નેટ્સ જ હોય છે. અને એનો અવાજ તો ઇવન નોર્મલ પર્સનને પણ વધારે લાગતો હોય છે. કોઈને MRI કોઈ દિવસ કર્યો હોય તો ખટ 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 અવાજ આયા જ કરતો હોય છે. અને એ અવાજ એમનાથી સહન નહીં થઈ શક્યો હોય, કારણ કે ઓલરેડી એમને આટલું દુખતું હોય ને આટલા સેન્સિટિવ થઈ ગયા હશે, એટલે એમને MRI નું ના પાડતા હશે કે આ કેમ કરવાનું મારે ફરીથી. And then Bansi, what was next? Oh, sorry. I was still on mute. So from that room, from that emergency room in Hackensack, we wanted to take her to the rehab facility. They recommended the rehab facility. Meanwhile, Dr. Dushyant had already come to see us and had said, this is beyond 4th stage. He pulled me aside, showed me the images and all of this and all of that, and this is what's here, this is what's there. And even I couldn't believe it, because I was like, there's just no way it can be this bad. Like, what are you talking about? Like, how could it just go from you're having normal blood work all of a sudden to back pain to continually having normal blood work, still having the back pain, to something so, I mean, I saw the pictures and like, you know, you've seen the images. And at that point, as again, just as a lay person, I'm like, what am I looking at? Okay. But at that time, it was recommended that we pull her into one of these rehab facilities. And there was one in Saddlebrook, which is a little bit further away from us. And there was one right here in Emerson. And I said, hey, like, come to the one right here in Emerson. This way, one of us, either me or Neeraj, we can always be there. And at that time, I had a little bit more time, because I hadn't started
any of the stuff for the business yet. So it was just like, oh, good. I could just be here. I could just be here. And she got transferred there. She did not like being there at all. That was a whole other thing. Oh, everybody's so mean to me. Everybody doesn't do this. They don't do that. Oh, I like same concept. I'm calling for them all the time. They're not coming. Transfer me to the facility in Saddlebrook. I wanted to go to Saddlebrook. Transfer me to Saddlebrook. And I tried to transfer her to Saddlebrook. They, at the time, they denied her admission for a couple of different reasons. So I said to her, like, there's no admission into Emerson right now. Or I'm sorry, into Saddlebrook right now. You have to stay here for a little bit. We stayed in Emerson for a little bit. And that was still around Thanksgiving when Hina had come to visit for the first time. So હેકનસેકમાંથી થોડા દિવસ રહ્યા પછી એ લોકોને કહ્યું કે તમારે હવે એમને ટ્રાન્સફર કરવા પડશે રિહાબમાં. સો બંસીના ઘર પાસે એમર્સનમાં જ એમને રિહાબમાં મૂક્યા, પણ ત્યાં કાકીને સંતોષ થતો નહોતો, એમને ઘરે જ જવું હતું. એ કહે છે કે મારું અહીંયા કોઈ સાંભળતું નથી, મને કોઈ અહીંયા ધ્યાન આપવા માટે આવતું નથી, જરૂર પડે ત્યારે તું મને અહીંયાથી બીજે જગ્યાએ મૂક. પહેલા એમ કીધું કે સેડલબ્રુકમાં લઈ जा. પણ પછી ત્યાં આગળ તપાસ કરવામાંથી ખબર પડી કે ત્યાં પણ એ લોકો ના પાડે છે એમને એડમિટ કરવા માટે. એટલે થોડા દિવસ એને બંસીએ મમ્મીને સમજાયું કે તારે અત્યારે સેડલબ્રુક જવા એવું જ નથી, તારે અહીંયા જ રહેવું પડશે આ જગ્યાએ જ. અને હેકનસેકમાંથી જ્યારે રિહેબમાં લઈ જવા હતા એ વખતે હું એક વસ્તુ ભૂલી ગઈ કે ડોક્ટરે બંસરીને આવીને બધા રિપોર્ટ બતાવ્યા મમ્મીના કે આ ખરેખર હવે બધે પ્રસરી ગયું છે. બધા સ્કેનના પિક્ચર્સ બધા બંસરીને બતાવ્યા અને સમજાયું કે ખરેખર આ હવે બધે ફેલાઈ ગયેલું છે, એટલે અહીંયાથી રિહેબમાં લઈ જવા માટે જ એ લોકોએ સજેશન આપ્યું. તો બંસરી કહે છે કે મને કંઈ બહુ સમજ નથી પડતી, પણ માનવામાં નહોતું આવતું કે મમ્મીને ખાલી બેક પેઇન થતું હતું અને બધું બ્લડ વર્ક, લોહીના રિપોર્ટ્સ બધા નોર્મલ હતા. અને એ પછી તરત જ આ થયું, બધા ફોલ્લાઓ અને બધું થવા માંડ્યું ને બધું એકદમ આ શું થઈ ગયું એમ. નોર્મલ રિપોર્ટો આવે છે, ખાલી કમ્પ્લેન કરતા હતા કે પાછળ દુખે છે પીઠમાં, એને પછી આ શું થયું એટલે સમજવામાં નહોતું આવતું. પણ ડોક્ટરે બધું સમજાયું કે ખરેખર આ સિરિયસ વાત છે હવે, એટલે એમને રિહેબમાં મૂકવાનું કહ્યું હતું. And so I want to mention that when she went to the Emerson rehab, I had sort of accepted the fact that she had cancer, and I was aware of it. We had started the radiation already, right? And we had started multiple treatments of the radiation. I think she had 10 done in total while she was there. And when Hina had come to visit, she had finished the 10 treatments, Hina? I think she was about to get the last one. About to get the last one. So even at this time, she sort of still refused to believe that she had cancer. My dad, when Hina was there, refused to believe that she had cancer and had asked her, when is she gonna come home? Okay. And like, and I think that's, I mean, for him, that's a valid question. When is she gonna come home? I get that. But he and my mom, they would talk and go back and forth. And it was just like, no, you don't have cancer. Yeah, I don't have cancer. You know, what do we call that? The echo chamber. Yeah. That would just happen a lot about it. Yeah. And it burned me inside because I'd seen the tests and I'd read them, and I'm like, are you, to my dad, thinking inside, like, I get it, right? I would never want that for anybody, let alone, you know, my wife. But it was just I don't know.
it just, they went back and forth, and they're just like, you know, but it's not cancer. We're gonna be fine. We're gonna be fine. And you know, I don't know. I feel like maybe I would do the same thing if I was at that point. I would want to think that it's not, and that I'm gonna be fine. તો બંસરી કહે છે કે રિહેબમાં લઈ ગયા ત્યાર પછી બંસરીએ માનવા માંડ્યું અને એણે સમજી કે હવે ખરેખર મમ્મીને કેન્સર જ છે. ત્યાં સુધી એને એકદમ નક્કી માઇન્ડમાં નતું થતું. પણ એ કહે છે કે એના મમ્મી પપ્પા બંને હજુ સુધી માનવા નતા તૈયાર. રિહેબમાં મમ્મી થોડા દિવસ થયા તો પણ મમ્મી તો માને જ નહીં કે મને આવું હોઈ શકે જ નહીં. કેમ હોઈ શકે? મારા શરીરમાં કેન્સર હોય જ નહીં. અને નોટ ઓનલી ધેટ કે છે એના પપ્પા પણ માને નહીં. ઉલટું એમ સામેથી પૂછે કે હવે ક્યારે પાછા જવાના છે ઘરે આપણે એમ. અને એકબીજાની સાથે વાતો કરતા હોય તો થોડી વાર પાછા માનવા માટે તૈયાર થઈ જાય અને પછી પાછા છેલ્લા એ તો અંતમાં એવું જ નક્કી કરે કે ના, કેન્સર તો આપણને હોઈ જ ના શકે એમ કોઈ પણ રીતે. આપણે બધું સારું જ થઈ જવાનું છે, ઘરે જ જવાનું છે એમ, કેન્સર આપણામાં હોય નહીં એમ એ લોકો બંને માનતા હતા. અને માનવા તૈયાર નતા કે એડમિટ નતા કરતા કે શરીરમાં કેન્સર આવી ગયું છે અને ખરેખર હવે આગળ શું કરવાનું એના વિચારવાના બદલે એ લોકોને બંનેને એવું જ માનવું હતું કે ના હોઈ શકે. એટલે એ પરિસ્થિતિ સમજી શકાય છે, બરાબર છે. એટલે બંસી કહે છે કે હું કદાચ હોઉં તો હું પણ એવું માનું, પણ એ લોકો બંને આટલી મક્કમતાથી કેવી રીતના બીજું બધું જોયા પછી પણ એવું નક્કી કરી શકે કે નથી કેન્સર એમ. પણ એક વસ્તુ એ છે કે even from the beginning she was not told what type of cancer that she has. That's a whole, And the other thing is that I don't think she or Kaka saw the scans themselves, or maybe didn't pay attention when you saw the scans. So for them, jo kaki na skin ma tu, je neck ma tu, and je gumra emnathi feel thai bathi, that was the problem, and not everything else going on inside, because she had the cancer eating up the inside of her lungs, of her kidneys, of her adrenals, and multiple in the skin, multiple in the skull. So they didn't see that, and therefore that was never part of the processing of what was going on with her, because they were never given that diagnosis that this is breast cancer spread or this is lung cancer, whatever cancer, and they didn't see what was going on the inside, only what they can see and feel on the outside. Even like the outside, we talk about the outside. I mean, she had never showed it to me, and it wasn't until much later where, you know, this is going on. I have a bump here, and I have a bump here, and I have a bump here, and this is going on. And like, oh, there's like, I remember one day I came over and they're like, oh, there's all these red spots on mom's head. And that was it. And I'm like, okay, all right. There's a couple red spots, you know, that's fine. It's just like some of these like pimples and things that she's going through. It's gonna be fine. But she had, even at that time, she had bumps everywhere. So for her, and being this, you know, I will say my mom was very stubborn, and she had this like, just didn't keep, you know, even I know at this, like what to look for in lumps. And I was taught that so early, like I don't even know, in high school, I think they taught us that, like how to look for lumps and different things, right? But she had so many bumps and lumps everywhere, on her stomach, on her back, on her, like, you know, just everywhere. And how they, you know, and I'm still in that anger a little bit, right? But how do you ignore that? I have a little bump, or one of my kids gets a bump, it's like, oh my gosh, look at me, mommy, I got a bloody, you know, fingernail. And you know, what happened to you? Like, I have the blue stuff on my face, and they're just like, what's going on? But to them, it was just like, it's nothing, you just throw a little dirt on it. Like, they had this way of thinking from living the way they did in India. And it, you know,
and I can't even imagine what that was. And my mom and dad would tell me about that. But they was just like, we've been through so much that, this little bumps and thumps, we'll be fine. We've been through so much worse that, like, oh, I get a little like scratch on my body, like I'm not gonna think twice about it. So I think ignoring some of these symptoms and some of these things that were happening does have, for them anyway, it does have something to do with like their upbringing, and then, just sort of going through the whole gallbladder removal, how awful that was with all the medications that she was given. She was just kind of like, I'm not going through that again. I don't want to go through that again. And to combat that, they just did everything Ayurvedic, and we're gonna just live our, simple lives very simply, and we're not gonna take any medications. They never even kept Tylenol in the house. We'd come over there, if the kids were over there, we'd bring our own like Tylenol for them, just in case. But they were adamant, and you couldn't tell them no. They were very adamant. It wasn't like, oh, go get a checkup. Why go get I'm fine. So, but this was, and I still feel like there's very many people out there like my parents, that they're just like, nope, don't need it, don't, so I don't know. Yeah, so આપણે એમની શારીરિક કન્ડિશનની વાત કરીએ કે બહારનું બધું શું એમને થતું હતું. સો પહેલે તો એવું કહે છે બંસરી કે એને તો કશી ખબર જ નથી, પણ એની મમ્મીને ઓલરેડી શરીરમાં જુદી જુદી જગ્યાએ ગાંઠો થતી હતી. એને બંસરીને કહ્યું પણ નહોતું, પણ જ્યારે કહ્યું કે મને અહીંયા આમ છે તેમ છે, ત્યારે એક બે જગ્યાએ નહીં, પણ એને કહે છે કે પેટ ઉપર પણ એવી ગાંઠો દેખાતી હતી, પાછળ પીઠ ઉપર દેખાતી હતી, નેક ઉપર દેખાતી હતી. પછી ધીમે ધીમે એવું કહેવા માંડે કે મારા માથામાં લાલ લાલ ચાંદા પડ્યા છે. તો બંસરીને એમ કે કશું થયું હશે, એટલે એમ કે મટી જશે એમ. પણ પોતે કશું બોલ્યા નહીં, કે એ વખતે જ એમને ઓલરેડી બધે શરીરમાં જુદી જુદી જગ્યાએ ગાંઠો થયેલી. અને એ લોકોનો નાનપણનો એવો ઇન્ડિયામાં રહ્યા હતા અને ઉછાળ એવો હશે કે કશું પણ થાય તો એને કઈ બેદરકાર, કશું ધ્યાન નહીં આપવાનું, આ તો મટી જાય, જાતે થઈ જાય, આવું તો થાય, બધાને થતું હશે, મટી જશે એમ કરીને એ વાતને કોઈ દાદ જ નહીં દીધો એ લોકોએ. અને જો એ વખતે એમણે કદાચ ધ્યાન આપ્યું હોત કે મને આ જગ્યાએ કેમ આવી ગાંઠ થઈ છે, અને પછી હવે બીજી જગ્યાએ પણ થાય છે, એ વખતે કદાચ એમ કે ધ્યાન આપ્યું હોત તો આટલું બધું કદાચ બધે પ્રસર્યું ના હોત. અને એ વખતે કદાચ એના પપ્પાને પણ કહ્યું હોત કે મને થયું છે, અથવા એકબીજાનું ધ્યાન આપ્યું હોત ને વાત કરી હોત, ડોક્ટર પાસે ગયા હોત. એ બધાનું એ લોકોને બિલકુલ કરવું જ નહોતું. એવું માનવાનું જ નહીં કે મને કશું થાય છે. અને જાત જાતના પોતાના આયુર્વેદિકના દવાઓ લેયા કરતા હશે દુખાવા માટે, કે પછી કોઈ પણ જગ્યાએ એમને સ્કીન ઉપર થયું હોય તો કશું લગાવતા હશે, મલમ કે એવું કંઈ, પણ કશું ડોક્ટર પાસે ગયા નહીં. અને બંસરીનું એવું માનવું છે કે મમ્મી તો બહુ જિદ્દી જ હતા, અને કશી પણ એમને ઈલાજ ટાયલેનોલ કે એવું પણ ઘરમાં રાખતા નતા. બાળકો માટે જ્યારે બંસરી જાય તો બંસરી આપવી પડે એ લોકો માટે દવા. એમના ઘરમાં કોઈ પણ જાતની દવા મળે જ નહીં. સો આવું ઘણા લોકોને એવો વિચાર થતો જ હશે કે પોતાને કશું થાય નહીં, એટલે ડોક્ટર પાસે જવાની કઈ જરૂરત નથી, બધું આપણે જ પોતાનો ઈલાજ કરીને મટાડી દઈ શકીએ છીએ. તો એ બધી વાત ખોટી છે, એવું બંસરીનું માનવું છે. અને ઘણા લોકોને આવો અનુભવ થતો જ હશે પોતાના મા બાપ સાથે. અને અહીંયા એક વસ્તુ આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે આપણે અમેરિકન પર્સન હોય એમની અંદર કશું થતું હોય, ટુ ધ ડિગ્રી કે કાકીને આ બધું થયું હતું, પણ એવું નહોતું કે આવું નાનું લંપ છે, આપણે કશું કરવાની જરૂર નથી. પણ એ લંપ અને એ પેનના લીધે એમનું આખું લાઈફ બદલી ગયું હતું. એટલે જે કામ એમનાથી થતું હતું એ નહોતું થતું હવે.
અને બાળકોનું જે ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનનું ખ્યાલ રાખતા હતા એ નહોતું રખાતું. અને આખો દિવસ જે કામ કરે, ખાવાનું બનાવે, તમારા હાઉસ ક્લીનિંગ, બધું નહોતું કરી પાતા. Like she wasn't able to do it. So if an American has that sense of their body, they're like, there's something going on. I'm going to keep going to the doctor until somebody tells me why I have this much pain. But in her mentality, it was that emni under the possibility that it could be something bad never entered her head. એવો અંધવિશ્વાસ કે મને કોઈ દિવસ કશું ખરાબ ના થાય. એ જે વિશ્વાસ છે, હું ભગવાન કૃષ્ણને માનું છું, હું મારી પ્રાર્થના કરું છું, હું બધું કરું છું, એટલે મારી અંદર કેવી રીતે કશું આવે એ માન્યતા હતી જ નથી. એટલે even though progressively she was getting more and more limited in her daily activities, she didn't allow for the possibility that there could be anything else. So she didn't even think to pursue કે મારે જવું જોઈએ, કે આ તો કશું મોટું હશે. Like how could my life be so affected? She just like, oh, હવે આર્થરાઇટિસ, આપણે એજિંગનું જે હોય તે આપણે તો સહન કરીને આપણે જીવાનું છે. એ આટલું બધું સહન કર્યું છે, એટલે આ તો સહન કરાય કે ના કરાય? કરાય જ ને. એટલે આપણે સહન કરીએ, મારા હસબન્ડ બધું કામ કરશે અને જેટલું મારાથી થશે હું કરીશ. So the difference is they both, like an Indian person has an awareness that there is something wrong in my body. An American person has an awareness there's something wrong in my body. But the Indian person doesn't allow for the possibility that there is something bad going on. And they don't have the knowledge either, because in India, there's not so much cancer, heart attacks, all of these things are not present there. And so they don't take into account that, oh, it could be this, and it's not in their knowledge base. It's not in their belief system. And I think that was one of her biggest things, is that she thought this was a normal part of how she was aging or she was growing, and she didn't allow for the possibility it could be something worse. So એમનામાં જે માન્યતા હતી કે યસ ભગવાનનું નામ લે છે, ભગવાનની આટલી બધી ભક્તિ કરે છે, તો એમનામાં કશું ખરાબ કેવી રીતના આવી શકે એમ. એટલે એમને જે અંધશ્રદ્ધા કે ને, બ્લાઇન્ડ ફેથ, કે ભાઈ ઓ આ લઈએ છે, ભગવાનનું નામ લે છે, કશું આપણને થાય નહીં, ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ તો બરાબર છે, આપણા અંતર માટે બરાબર છે, સારું, પણ પોતાની શારીરિક જે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, શરીરને પણ એક મશીન છે શરીર, રાઈટ, એટલે એને પણ ધ્યાન રાખવું પડે, એનું પણ મેન્ટેનન્સ કરવું પડે, એ તો માનતા જ નતા, એ બરાબર છે. અને એના લીધે જ એમને અંદરથી આટલું મોટું થઈ શકે એ માનવા તૈયાર જ નતા, કે મારા શરીરને કશું થાય જ નહીં એમ. હું જે અને થાય તો હું એનું સહન કરી શકું છું, લાઈક યુ સેડ, કે એમને એવું હતું કે હું બધું સહન કરી શકું છું. અને it's not possible that is cancer. It was not even possible. કેન્સર તો આવે જ નહીં મને એમ, મારા શરીરને તો અડે જ નહીં કેન્સર. હા, એક જાતનું આર્થરાઇટિસ કે એક જાતનું કશું થયું હશે, પણ એ કશું nothing serious. આટલું બધું સિરિયસ ના હોય. હા, અને એમનો જે અંદર શરીરને ખાઈ જાય છે આ રોગ જે થયો છે, એ તો મારી જ નતા શકતા. એમને એમ કે આ બધું બહાર ગુમડા ને બધું છે, પણ એમને બિલકુલ એઝ યુ સેડ કે એમને કદાચ પોતાનું ડાયગ્નોસિસ એમને ખબર જ નહીં હોય, પોતાને ડોક્ટર સાથે એટલી બધી ડિસ્કસ પણ નહીં કર્યું કે કેન્સર શું છે ને કેવી રીતના, એમના ફોટાઓ પણ કદાચ એમને ધ્યાનથી નહીં જોયા હોય, અને એના લીધે એમને માનવામાં જે શંકા જે અંદર હતી કે આ હોઈ શકે કે નહીં હોઈ શકે, એ પૂરેપૂરું એ થયું જ નતું, કારણ કે એમણે સમજ્યા જ નહીં હોય, અને સમજવાની કોઈ પણ ટાઈમ પણ નતો લીધો એમણે, એમ ધ્યાન પણ નથી આપ્યું. અને બંસી, correct me if I'm wrong, but એમના માટે જે બહાર એમને જે સ્કાલ્પમાં હતું, જે પેન હતું, જે ઘુમડા હતા, that was how she assessed the effectiveness of the medication. And the fact that her pain never got better, she never felt anything getting smaller, then she's like, oh, there's nothing, none of this is working anyway. સો ગુમડાઓ ને ચાંદાઓ ને બધું એમને દુખ્યા જ કરતું હતું, ગમે તેવી દવાઓ લે તો પણ એમનો દુખાવો જતો નતો, એટલે એમને એવું કે આ કશું મારા માટે કામનું નથી, આ દવાઓ મારા માટે કામનું નથી, કશું વર્ક નથી થતું એમ.
એવું એમને માની લીધું પછી. અને જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે એમના માટે જે થેરપી કરવું પડે, જે સ્ટ્રોંગર થવું પડે, જે ખાવાનું ટ્રાય કરવાનું કે પીવાનું ટ્રાય કરવાનું, એ કશું એમની અંદર એવી ઈચ્છા નથી. She couldn't push herself. She didn't understand the relationship of everything together. No. And I think that was just a little bit of her stubbornness, right, to begin with. And it was just, I also think like the disease had taken over so much at that point. Um, we didn't see it in the blood work, but it was so apparent for so long, and she just sort of like gave up. Not gave up at the end. I don't want to say that. Just it was just like, I'd rather not. Like this isn't for me. And you're right. Like we tried, right? We tried really hard. Before insurance day, you have to be strong enough for the chemo. You have to be strong enough for the chemo. I'll never forget the day at the hospital. Not the hospital, but when you were here at the rehab, and like I didn't know what chemo was, and I found out about it, but I knew it was very, very difficult. And we're sitting there talking to her about it, and like, hey, like, this is what's going to happen, and this is what it is. And she was hopeful when you were there. And I told her like chemo is really, really hard. And she's like, okay, but I want to do it. So at that time I had hope too. She wants to do it. She wants to get past this. She can get past this. I was very hopeful. And that was in November during Thanksgiving. Yeah. And she actually amazingly tolerated the chemo very well. It was the other things that was very hard for her, keeping up with nutrition and the therapy. But I mean, she tolerated the chemo pretty well too. I don't know how I feel about the chemo. I don't know. The chemo was tough. The chemo was tough on her. It was really, really tough. I don't know. Like I don't know if she was. It's. I think I hate looking back at thinking about what it would have been like if she hadn't done the chemo, because she was already in so much pain, and the chemo didn't help. The radiation didn't help. Was she already too far along? And then my dad was just, he was my dad. And then of course I didn't have that much time. It was like, it was the circumstances. Yeah. I mean, the thing is that I think it's so natural to think back and question a decision to have chemo. At the same time, knowing that she had such good labs and she had these other things, and it's hard to reconcile what her scans look like with how she looked like. I personally think that you and Kaka would have regretted more not trying more, especially Kaka would have regretted more not trying, because I mean, then he wanted to do surgery all the way up until when she was in the hospice. Like he would have felt like he failed her if he didn't do that option, because then it's giving up and not giving her any chance. And it's important that she went through it. It was hard to see, but I think it was important that she herself, that she felt like, because in her mind, the reason that she was doing it was for you and the kids, that she knew that how much you loved her and how much you needed her, and she wanted to be there. And I think she would have felt a lot worse had she not
felt like she tried to stay here for you. Yeah. Yeah, but I mean, the last 2 months was just really, really awful. I mean, Yeah. just yeah. I mean, at times there were, I told you about like the times that they couldn't even administer the chemo because she was in such bad shape. She was falling asleep, and like even the hospitals, I remember the one day she was there all day. Like they were so overcrowded. They didn't Mm-hmm. have help. She was supposed to get the chemo started at like in the morning, and then it didn't start until way later. And they just waited and waited at the hospital all day. Like that day was really, really bad. And I remember they got home so late. And I'm like, oh my God, I Mm-hmm. cannot believe you're getting home this late. And she was Yeah. just out of it for like that whole weekend. Yeah. Um, Yeah. I think one of the hardest things when you are managing this outpatient and doing all this is not having an advocate and having and feeling helpless, that when your mom is going through all this, you're not able to say, how can we make this better? How can we make it smoother? Why is she waiting with the pain, sitting in the chair for hours? And why does that's she have to, yes, she's agreed to chemo. Yes, we know it's cancer, but why do we have to have extra pain and waiting and suffering on top of it? And I think that's one of the things that discourages people then to seek medical care, because there are so many frustrations and you're kind of lost in that system, and you feel like you're not getting the care that like any normal human being deserves. yeah. And I mean, you're saying it all. Yeah, totally. good doing. Just watching and waiting and watching and waiting was very, very painful. And just like if you're waiting, I feel like what they do is just give you more meds, like to just, Mm-hmm. oh, here you go, more medicine. And hated that. She's just like, oh, don't get, because she was already like pills. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, but then it was just like, oh, here you go. Here's something. And I saw it happen so many times. And I was just like, why are you giving her more medication? Like she's Mm-hmm. just had this. Like, why? So that, not that I'm not a medical believer, of course I have like some stuff, you know, some resentments because of everything that my mom went through, but just, I don't know. I feel like I will say that I'm hyper focused on my own health now. Mm-hmm. I'm like, I personally never want to go through that because I want to be healthy enough for my kids for as long as I possibly can be. And I don't know enough about cancer, but I just feel like if you have certain parts of you that are, you know what I mean, like that's my, like, again, my layperson mentality, and I know it's Mm-hmm. got a lot to do with genetics as well. So it's like me just trying to stay as strong as possible for as long as I possibly can. Mm-hmm. Um, but it's just like it's not just my mom, right? There's so many other Mm-hmm. people going through it. And my mom is just one. But after, some of this came out, so many people had reached out to me like, oh, this happened to this person, this happened to one of my parents, and both of my parents went through this, and all of this stuff. And I'm just like, how, like, it's just rampant, Mm-hmm. beyond my own knowledge. I was just like, I didn't know so many people had cancer. I just Mm-hmm. thought it was in my family. Mm-hmm. Um, So I'm not saying Bansri, that like the hospital system failed us. I'm not saying the anything like that. I think some of the nurses were really, really good, especially when we were in the critical care unit, in the emergency critical care cancer unit Mm-hmm. at the end there. They were super helpful.
But even looking back on that, it's like, were they just trying to give me this advice? Like all these thoughts just run through your head. Were they just trying to give me this advice because they didn't want to keep her there longer? And it was just like not in their best interest because she was going to go anyway. So why not just give her the morphine? Do you know, like, does that make sense? Mm-hmm. I don't know. Yeah, why am I thinking out loud right now? Let me let Jyotiben translate what we talked about up to now. I know, we just talked a lot. Little bit. It's been so much is like going on. Oops, sorry. So yeah, so the conversation started as to looking back. બંસીને એવું લાગે છે કદાચ કે સંભળાય છે? ઓકે, બંસીને એવું લાગે છે કે ખરેખર ઘણીવાર એવા પ્રશ્નો થાય કે મમ્મીને આટલું બધું સહન કરવું પડ્યું, કીમો લીધો, રેડિયેશન કર્યું પહેલા અને પછી કીમો લીધો, બધું સહન કર્યું, એટલે ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન થાય કે ખરેખર આ કરવા જેવું હતું કે નહીં, કે મમ્મીને જેવી રીતના થતું હતું એ રીતે નોર્મલ કોર્સમાં જ બધું થવા દેવું હતું, કીમો આપવાની જરૂર હતી કે નહીં, રેડિયેશન આપવાની જરૂર હતી કે નહીં, એનાથી કંઈ ફાયદો થયો કે નહીં, કારણ કે મમ્મીને કંઈ સારું તો થયું જ નહીં, ખાલી ઉલટું એને એ વખતે બિચારીને કેટલું બધું એમ કે સહન કરવું પડ્યું, રેડિયેશન કર્યું, પછી કીમો માટે 10 વાર કે વોટ એવર ટાઈમ એને કરવાનું હતું, ત્યારે પણ એને એટલું બધું એને બેચેની લાગતી હતી, ખાઈ નતા શકતા, એકદમ શરીર અશક્તિ આવી ગઈ હતી, એ બધું એટલું બધું પસાર થયું, ત્યારે બહુ પ્રશ્ન થયો કે આ ખરેખર બધું કરવાની જરૂર હતી કે નહીં. પણ ખાસ કરીને એના પપ્પાને એવું હતું કે બધો ટ્રાય તો કરવાનો જ, એમને જ કોઈ એકદમ જલ્દી એમ કે ગીવ અપ નથી કરવું, એમ બધો ટ્રાય કરવો છે, અને કંઈક પણ રીતે સારી રીતે સારી ચંદ્રિકા એમ કે મારે સારી થઈ જાય એવો એમનો ઓફકોર્સ ઈરાદો હતો. તો એટલે બંસરીને ખાસ એવું છે કે ઘણીવાર આવા બધા પ્રશ્નો થાય છે, ખરેખર નોર્મલ છે એમ, કે પછી મમ્મી માટે આ હું વિચારું છું કે મારી મમ્મીને જેટલું બને એટલું સારી રીતે રાખવું, આ બધું ના સફર કરાવું, એવું એને વિચાર આવતો હતો એ વખતે. અને પછી શું વાત થઈ તમારે લોકોને, તો હવે હું વિચારમાં પડી ગઈ. એ જ કે આપણે જે સિસ્ટમ છે એની અંદર જે આપણો અવાજ છે એ લોસ છે, અવાજ નથી. બીકોઝ જો તમારે જવાનું હોય, તમારે જો રાહ જોવાની હોય કે દવાઈ દિવસ ના મળે આમ તેમ, અને જ્યારે કેન્સરની સ્થિતિમાં હો તો કેટલું વધારે પેન હોય, તો બી તમે લાઈક એવું લાગે કે nobody is listening to us and there's no way to advocate for better care. એ વખતે ખરેખર આપણે કોઈ જોડે આપણી સાથે હોય, આપણે કોઈ સહાય કરે, આપણો કોઈ આપણી જોડે જ કોઈ રહેતું હોય, નજીકનું હોય કોઈ, તો આપણા વતી કોઈ બોલી શકે છે એમ, કે ધારો કે આપણે તો એ કન્ડિશનમાં ના હોય, કારણ કે એ બંસરી મમ્મીને મદદ કરતી હતી, પણ એની જોડે કોઈ હોત, કોઈ એ બોલી શકે કે ભાઈ ના, અમને આની જરૂર છે, અમને આની જરૂર છે, આ નથી મળ્યું હજુ અમને, આગળનું નેક્સ્ટ શું કરવાનું છે, બધું સમજાવે કરાવે, વચ્ચે કોઈ મિડલ મેન તરીકે કોઈ હોય, ધારો કે ઇવન, તો કેટલું સારું રહે. કારણ કે અહીંની સિસ્ટમમાં ઘણીવાર આપણે જો કશું બોલીએ નહીં અને આપણું ઓપિનિયન ના કહીએ કશું, તો પછી આપણે આમ ખૂણામાં જ બેસી જવાના એવું માની લેવાનું છે. એટલા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યારે આપણે મેડિકલ બહુ ના જાણતા હોઈએ તો બીજાની કોઈની મદદ લઈને પણ આપણે પોતાનો અભિપ્રાય આપવાનો અને સમજવા માટે કોઈની મદદ લેવાની. અને છેલ્લે બી જ્યારે કાકી નું જે એન્ડમાં શું થયું કે એમના બાવલા તારામાં કાણું પડ્યું હતું, અને એના લીધે ઇન્ફેક્શન ને બધું થયું, પછી એના લીધે પાસ થયા. તો પછી જ્યારે એ ટાઈમે હોસ્પિટલમાં ગયા હતા, જ્યારે નર્સિસ બધાએ એડવાઇસ આપ્યું કે આ તો એમનું એન્ડ છે, હવે કશું કરવાનું રહ્યું નથી, એમનો ઓપ્શન નથી, એટલે એમને સારી રીતે કમ્ફર્ટેબલ રાખો. અને એ ડિસિઝન બી અત્યારે બંસીબેનને લાગે છે કે એ સહી હતું કે નહીં, બીકોઝ એ ટાઈમે જ્યારે કીધું તો એ લોકોનું શું મતલબ હતો એની પાછળ, કે મારે હવે આ પેશન્ટને કશું ટેક કેર નથી કરવું, કે
કે સાચું કહેતા હતા કે યસ હવે કોઈ ઓપ્શન નથી. હા બીકોઝ એકચ્યુઅલી જ્યારે એમને ડાયગ્નોસિસ થયું અને કીધું કે હવે 1-2 દિવસમાં એમનું દેહાંત થઈ જશે, તે 1-2 દિવસમાં ના થયું અને ઓલમોસ્ટ લગભગ 1 અઠવાડિયું વધારે જીવ્યા. અને એ ટાઈમે નોર્મલ પર્સને કોઈને બી એવું વિચાર આવે કે મેં સહી ડિસિઝન લીધું કે નહીં. અને એ ટાઈમે શું જરૂર હતી વધારે કે ડોક્ટર આવીને સમજાવે કે કેમ હજુ નથી એમનું દેહાંત થયું અને શું ઓપ્શન હવે છે કે નહીં, અને ઓપ્શન ના હોય તો એમને કેવી રીતે વધારે કમ્ફર્ટેબલ રાખવું, એવું કશું એમને ના મળ્યું. બંસીને ના મળ્યું ને કાકાને ના મળ્યું કે શું ચાલે છે. એમને ફ્લુઇડ બી ના, જે આઈવી ની અંદર ફ્લુઇડ મળે એ બી ના મળ્યું. એમને કશું ન્યુટ્રિશન નહીં, કશું જ નહીં. ખાલી એમને એક બેડમાં રાખ્યા અને થોડું મોર્ફિન ચાલુ કર્યું અને પછી બીજું કશું નહીં. એટલે એ વિચારો તો આવે કે મેં લાઈક બરાબર ડિસિઝન લીધું ને મેં એમને વધારે પેન આપ્યું કે એમનું પેનને મેં ઇમ્પ્રુવ કર્યું. એ રાહત આપી, અત્યારે એમને રાહત આપી. હા yeah. Is હા is એટલે that, ઘણી did વાર I say it correctly? Yeah. હા Yeah. So I think in a medical sense, absolutely she had no other options at that time because the surrounding cancer of her bowels would not have allowed for any healing if they had gone in for surgery to repair that. But I think that I agree that the having no physicians come in or no nurse practitioner PA coming in assessing her, and not just assessing her pain, but like her dehydration or her antibiotics from the beginning, like there would have been nothing. It would not have harmed her, it would not have prolonged her life, but it would have made those days a little bit more bearable for her to have those things. And I think that you all felt lost because it was just Kaka, Masi, everybody in the room with Kaki, but nothing else happening. હા સો એ છેલ્લા દિવસોમાં જ્યારે ડોક્ટરે કહી દીધું હતું કે હવે કંઈ બીજું કરી શકવાના નથી, ત્યારે એ કહ્યા પછી બીજા દિવસે કે ત્રીજા દિવસે બધું બંધ કરી દીધું. એમનું પાણી આપવાનું બંધ કરી દીધું, દવાઓ આપવાની બંધ કરી દીધી. ખાલી એમને દુખાવાની પેલી મોર્ફિન આપે જેનાથી એમને કશો દુખાવો ના થાય એ જ આપતા હતા. ત્યારે એકદમ સિચ્યુએશન બહુ જ અસહ્ય થઈ ગયું હતું, કારણ કે કોઈ ડોક્ટર કે કોઈ નર્સ એ રૂમમાં પછી બહુ આવતા જ નહોતા અને તમને કહેતા નહોતા કે કેમ હજુ એ દેહાંત નથી થયો એમનો, શું ચાલી રહ્યું છે એમના શરીરમાં, કશું એમને સમજાવતા નહોતા. એટલે પણ હિના ડોક્ટરનું એવું કહેવું છે કે જે નક્કી કર્યું હતું કે હવે આખું આગળ વધારે કરી શકાય એવું છે જ નહીં, એ નક્કી કર્યું એ બરાબર હતું. કારણ કે એમના આંતરડામાં જે કાણું પડ્યું હતું જેના લીધે એમને બધે ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હતું, એની સર્જરી કરીને એ જગ્યાને જો એ લોકોએ રિપેર કરી હોત તો પણ એની આજુબાજુ આંતરડામાં ઇન્ફેક્શન હતું જ, અને ગમે ત્યારે પાછું ફરીથી શરીરમાં ઇન્ફેક્શન થાત અને ચાલ્યા જ કરત, અને એનાથી એમને રૂજ આવત જ નહીં. જે જગ્યાએ સર્જરી કરત એની રૂજ આવત જ નહીં. એટલે જે આ નક્કી કર્યું ડૉક્ટરે કહ્યું કે આનો કોઈ ઉપાય નથી, એ વસ્તુ બરાબર છે. પણ એ લોકો જે છેલ્લા દિવસોમાં એમને જે ટ્રીટમેન્ટ આપી એ કદાચ થોડું વધારે સારી રીતે એ લોકો કરી શક્યા હોત, એ લોકો એને ધ્યાન આપી શક્યા હોત, એમને જે એન્ટીબાયોટિકની જરૂર હતી એ આપી શક્યા હોત, અને હાઇડ્રેશન માટે જે ફ્લુઇડ આપવાના હોય એ પણ આપી શક્યા હોત. એ બધી વાતમાં થોડી ખામી રહી ગઈ એ કહી શકાય, એ સાચું છે. અને એ જે કાકી હતા એ બહુ સ્ટ્રોંગ હતા, અને એમને બંસી અને કાકાને નતા છોડવા. એ તો એટલે છે એ જ. ટાઈમે બધા એમને કાકાને બંસીને પ્રશ્ન તો થાય જ કે મેં બરાબર કર્યું કે નહીં. આઈ મીન જ્યારે કાકીનું દેહાંત થયું એટલે એ જ દિવસ કે એના દિવસ પહેલા કાકાએ મને પૂછ્યું હતું કે હવે સર્જી કરીએ જ, પણ ઓપ્શન નહોતું. પણ એમને થઈ ગયું કે જો હજુ જીવ્યા છે, હજુ એમને દેહાંત નહીં, તો આપણે સર્જી આજે ને આજે કરી નાખીએ. એટલે
એ લાગે ને because you have so many days that she stayed alive બહુ લંબાઈ ગયું and it's એમનું. eating, you know, because he is her husband and his responsibility. Always એમના માઇન્ડમાં હતું કે મારી વાઈફને કોઈ પેન ના થાય, મારી વાઈફને કોઈ ડિસ્કમ્ફર્ટ ના થાય, જે બી મારાથી કરાય એ હું કરીશ કે એમનું લાઈફ સારી રીતે બધું સારી રીતે થાય. And his frustration and helplessness at not being able to have her be comfortable and just taken care of those last few days was terrible. Yeah. So, બંસીના પપ્પાને એવું લાગતું હતું કે એમની જવાબદારી જે હોય છે પોતે એક પતિ તરીકે કે પોતાની પત્નીને કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ના થાય, દુખાવો ના થાય, જેટલું બને એટલું એની સંભાળ કરી શકે એટલા માટે એમને છેલ્લે સુધી આગલા દિવસે પણ ઇવન પૂછતા હતા કે હજુ સર્જરી થાય નહીં, કારણ કે 2-3 દિવસમાં જે માણસનો દેહાંત થઈ જવો જોઈએ એ હજુ 5 દિવસ થયા, 6 દિવસ થયા તો પણ હજુ જો જીવ ટકી રહ્યો છે એનો અર્થ કે એ કેટલા અંદરથી એકદમ શક્તિશાળી છે, યુ નો. એટલે એ બતાવવા માટે એમને કેટલું બધું લાંબુ સુધી એમણે જીવ ટકાઈ રાખ્યો. બંસરીમાં જીવ તો એમના ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રનમાં છોકરાઓનામાં જીવ હોય એટલે જીવ જતો જ નહોતો. એટલે એના પપ્પાને એવું થયું જ કે ખરેખર સર્જરી કરી શકીએ છીએ એમની પર હજુ એમ એવો પણ પ્રશ્ન થયો. પણ એ ખરેખર નેચરલ જ છે, સમજી શકાય છે એમની પરિસ્થિતિ એક પતિ તરીકે કે પોતાની પત્નીને જેટલું બને એટલું રાખવી છે, જાળવવી છે. અને કાકી બધાના ખ્યાલ રાખ્યો, બધાને ટેક કેર કર્યા, એટલે આ ટાઈમે એમને કેમ આવું બધું થયું એટલે કોન્સ્ટન્ટલી એ પ્રશ્ન તો આવે જ. અને I think it's really, really hard because I think not only in America, but in India also, we don't have a way to deal with patients that are dying, like how to support them. You know, if they die right away or you expect them to die in the next 24 hours, they die, fine, you deal with it. But when there is an illness that makes you linger for a while, how to make that process better, not only for them, but for us, like how do we achieve closure? You know, how do we say, okay, મારા મનમાં એ શાંતિ છે કે મને દુઃખ થાય છે કે મારી મમ્મી નથી હવે, કે મારી પત્ની નથી, પણ મેં બધું કર્યું કે ના કર્યું એમના માટે, જે મારે કરવાનું હતું, જે મારાથી થાય એ બધું કર્યું કે ના, એ જ પ્રશ્ન કે મેં કર્યું કે ના કર્યું. અને the reason is that we can't accept that this patient is dying. And then how do we make that dying process something that is healthy for the patient and for us? Like, what do we do? Because, okay, now we said, I love you, you can go, but then they don't go. Then what? It's like, okay, you can go. Okay, you can go. But I mean, it's a process, right? Nobody talks about it. Nobody helps you. I mean, even family don't know what to do because it's not in our either culture how to deal with those days, you know, and what to do for that. And I think that I want to say thank you so much to Bansi, because this is something that so many people are facing, and these questions are coming up in everybody's mind. And what I hope is that through this talk and the talks we'll have even after this is we need to develop a way to advocate for ourselves, but we also need to develop a way that when we are dying and we don't die right away, then how do we deal with that and how do we process all of that? And so, you know, really, thank you. I know how hard this is for you and how recent everything was, but I know you're helping so many people by having this conversation. Well, thank you guys for having this conversation with me. And Jyoti Dan, your eloquent Gujarati is just, you know, I could you talk for so long. કેટલી બધી વસ્તુઓ અને શબ્દો મળતા નથી મગજમાં અત્યારે. તો છેલ્લો પોઈન્ટ હિનાબેનનો એ હતો કે બંસીને ખાસ આ માટે આભાર માનવાનો, કારણ કે આટલી બધું અંગત વાતો કરીને કેટલા બધા લોકોને મદદરૂપ થઈ શકશે. કારણ કે ઘણા માણસોના, ઘણા લોકોના મનમાં આ બધા પ્રશ્નો ચાલતા જ હોય છે, કારણ કે જે અંતિમ મૃત્યુનો સમય આવ્યો હોય ત્યારે માણસને કેવી રીતના આપણે એ વખતે વિદાય આપી શકીએ.
આપણે ઘણીવાર ખબર હોય છે કે આ માણસ જવાનો છે, આપણે પણ એક દિવસ જવાના છે, નક્કી છે, અને ડોક્ટરે કહી દીધું છે કે ભાઈ આ માણસ હવે 1-2 દિવસનો જ મહેમાન છે. પણ ધારો કે એ 1-2 દિવસના મહેમાનને બદલે ધારો કે જેમ ચંદ્રિકા કાકીની જેમ 5 થી 7 દિવસ થયા કે વધારે થયું, કે ઘણીવાર એવી પણ આપણામાં કોઈ જાતની માંદગી હોય છે કે જે ધીરે 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 આપણને મૃત્યુની નજીક લઈ જાય છે. એકદમ જ ના થાય હાર્ટ એટેક જેવું એકદમ 24 કલાકમાં ગુજરી ગયા કે 1 જ મિનિટમાં 1 જ સેકન્ડમાં ગયા, એવું નથી. ઘણી માંદગીઓ બહુ જ લાંબા સમય સુધી ચાલતી હોય છે. સો એ બધી માંદગીઓને આપણે સમજવાની, અને એ સમજીને પણ મનમાં ધ્યાનમાં રાખવાનું કે એક દિવસ આ મૃત્યુ તરફ જ લઈ ગઈ છે. તો એ માટે પોતે પેશન્ટ તરીકે, દર્દી તરીકે તૈયાર થવાનું, અને પેશન્ટના જે સાચવનારા કુટુંબીજનો જે હોય છે એ આજુબાજુ બધાએ તૈયારી રાખવાની કે આ માણસને કેવી રીતના આપણે મદદરૂપ થઈએ. આપણે પણ પોતાની જાતને પણ મદદરૂપ થવાનું અને સમજવાનું કે હવે આ માણસને આપણે વિદાય આપીએ છીએ, અને એના માટે આપણે પોતે શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે તૈયારી રાખવાની, અને એ બધી ચર્ચાઓ કરવાની એકબીજા જોડે પહેલેથી, દર્દી જોડે, કે કેવી રીતના હવે આ તમને અમે ધીમે ધીમે વિદાય આપીએ છીએ અને સમય આવ્યો છે નજીક, એ બધું સમજવાનું. અને માણસ જાય પછી પણ સમજવાનું કે આપણે બનતો બધો પ્રયત્ન કર્યો, અને જે કર્યું એ સારું જ કર્યું છે અને પૂરતું કર્યું છે. એટલે એ પણ મનમાં સંતોષ લાવવાનો, અને મનમાં એનો શું કહેવાય, એકદમ સમાધાન થઈ જવું જોઈએ કે બરાબર કર્યું જ છે એમ. પછી ઘડી ઘડી એને વિચારવાનું નહીં કે કર્યું હતું કે નહોતું કર્યું, કર્યું હતું કે નહોતું કર્યું. નો, એકવાર નક્કી થઈ ગયું કે હા કર્યું હતું, એટલે પછી એ જ મનમાં લાવવાનું અવારનવાર વિચાર. એટલે એનાથી આપણને શાંતિ મળે. અને એ આ બધું વાતચીત કરી બંસીબેન જોડે, એટલે બહુ જ એનાથી તમને પણ સારું લાગશે, બીજા જે સાંભળનારા હશે એ બધાને પણ સારું લાગશે, અને સમજ પડશે કે ખરેખર આ વસ્તુને આપણે આપણા કલ્ચરમાં, આપણા સોસાયટીમાં બહુ વાતચીત કરતા નથી, પણ કરવાની જરૂર છે અને સમજવાની જરૂર છે. સો બધાનો આભાર. આભારને, અને સોરી, મારું ગુજરાતી પરફેક્ટ તો નથી, પણ ટ્રાય કરું છું, પ્રયત્ન કરું છું, મારી વોકેબ્યુલરીનું એક્સપેન્શન કરું છું. તમારું ગુજરાતી અમારા કરતા તો સારું છે. ઘણું સરસ છે. Was there anything else you wanted to add, Bansi, before we end the episode? No, I had a good cry. I think I needed it all week. So thank you for that. Yeah. Take care of yourself. Yeah. Thank you. અને આ એપિસોડ આપણે બંધ કરીએ હવે. હેલ્થ વેલ્થની વાત આગળ બી ચાલશે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. And thank you everyone for joining. Thank you, Bansi, so much. Thank you, Jyotiben, and we'll see you. Thank you. Thank you.